Hello my dear students, welcome to my English class. Today we are going to learn English past paper. It is for the students of class 8. Dear students, look at the picture and the question, then ask and answer the questions with your partner. What do you see in the picture? Answer might be, I see a beautifully designed quilt with floral and leaf patterns. What is it called? It is called Nokshikatha. Have you seen it before? Well, yes, I have seen it before. It is commonly found in villages, markets, and in many homes. It is a traditional art of Bengal. What do we do with it? We use it as a quilt or blanket for sleeping. It is also used for home decoration. Let's watch a video. Our today's lesson is Nokshikatha. Dear students, now read the text to know about Nokshikatha. Nokshikatha is a kind of embroidered quilt. The name was taken from the Bangla word Noksha, which means artistic pattern. It is a kind of traditional craft and it is said to be indigenous to Bangladesh and West Bengal in India. The art has been practiced in rural Bengal for centuries. The name Nokshikatha became popular after the poet Jasimuddin's poem Nokshikatha Mat was published in 1929. Traditional kathas are made from family wools. Old or new cloth and thread are used to make these quilts. Mymensingh, Jamalpur, Rajshahi, Faridpur, Bogura and Jashore are most famous for this craft. Now it is produced commercially. You can find them in many expensive handicraft shops in cities. The quilts are now in great demand because of the colorful patterns and designs embroidered on them. তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে তোমরা বাংলা অর্থটা দেখতে পাচ্ছ। নকশিকাথা এক ধরনের সূচিকর্ম করা কাঁথা, এর নাম বাংলা শব্দ নকশা থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ শৈল্পিক নকশা। এটি এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী শিল্প এবং এটি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় কারুশিল্প হিসেবে পরিচিত। এই শিল্প শতাব্দীর পর শতাব্দী গ্রাম বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। নকশিকাঁথা নামটি জনপ্রিয়তা লাভ করে কবি জসীমউদ্দীনের কবিতা নকশিকাঁথার মাঠ 1929 সালে প্রকাশিত হওয়ার পর। ঐতিহ্যবাহী কাঁথাগুলো সাধারণত পারিবারিক ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়। পুরনো বা নতুন কাপড় ও সুতা দিয়ে এই কাঁথাগুলো তৈরি করা হয়। ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া এবং যশোর এই শিল্পের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। এখন এটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলো শহরের অনেক দামি হস্তশিল্পের দোকানে পাওয়া যায়। কাঁথাগুলো এখন অনেক বেশি চাহিদা সম্পন্ন, কারণ
এতে বিভিন্ন বর্ণিল নকশা ও সূচিকর্ম ডিজাইন থাকে। Now, short and very short question. What is Nokshi Katha? Nokshi Katha is a traditional quill made by women. শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা বাংলা অর্থ দেখতে পাচ্ছ, যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। Number 2, who makes Nokshi Katha? Mostly rural women make Nokshi Katha. Number 3, what materials are used in Nokshi Katha? Old clothes and thread are used in Nokshi Katha. What do the designs of Nokshi Katha show? They show stories, daily life and creativity. Number 5, why is Nokshi Katha famous? It is famous in Bangladesh and India. What is the meaning of Nokshi? The meaning of Nokshi is pattern and embroidery. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই লেসনে কিছু নতুন শব্দ রয়েছে যেগুলো সিনোনিম অ্যান্টোনিম। এই সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো তোমাদের আনসার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 4 এ থাকবে এবং এগুলো এমসিকিউ তো থাকতে পারে। নকশি কাঁথা সিনোনিম এমব্রয়ডারি কুইল্ট, প্লেন কুইল্ট অ্যান্টোনিম। এমব্রয়ডারি সিনোনিম নিডলওয়ার্ক, কুইল্ট synonym blanket, antonym sheet. Pattern synonym design, randomness, it is antonym. Tradition synonym custom, innovation, craft, skill, ignorance. Handmade, manual, machine made. Decoration, ornament or plainness. Textile, fabric. Heritage, legacy. শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা এখানে বাংলা অর্থ দিতে পারছ যাতে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয়। More words for learning: symbol, sign, reality, culture, civilization, barbarism, skill, expertise, incompetence, artisany, creativity or mediocrity, colorful, vibrant, dull, storytelling, narration, silence, tradition, custom, neglect, antique, old, modern, unique, special, ordinary, preserve, maintain, destroy. Now, complete the sentences with clues given. Nokshi Katha, Noksha means artistic patterns. The name was taken from a Bengali word Noksha. The art has been practiced in rural Bengal for years. Nokshi Kathas are now sold in art shop. Nokshi Kathas are in great demand because of their colorful patterns and designs. Nokshi Kathas are a kind of quilt. Write down 5 questions for the continued stability activity above. What does Noksha mean? From which language was the name Nokshi Katha taken? How long has the art of Nokshi Katha been practiced in Bengal? Where are Nokshi Kathas sold now? Why are Nokshi Kathas in great demand? Number activity app. Do you like a Nokshi Katha or an ordinary Katha? Answer: I like Nokshi Katha because it has beautiful patterns and embroidery. It is also a part of our traditional art. Dear students, more question for learning. Who wrote the poem Nokshi Katha Mart? Who translated the poem Nokshi Katha Mart? Why was the poem Nokshi Katha Mart published? Last activity, write a paragraph describing how the Nokshi Katha is made. Answer: old or new cloth and colored thread are needed to make a Nokshi Katha. First, the cloth is folded properly. Then different designs and patterns are drawn on it.